Welcome to Lucent IS. In this video, we will discuss the articles from The Hindu newspaper as well as the Assam Tribune newspaper dated 6 October 2020. The articles covered in this video are from The Hindu, the GST Council and compensation says to Nobel Awards for Medicine, Farms Act, the Quad meeting, and from Assam Tribune, India-Myanmar relation, the Smart Torpedo, GST compensation, Bamboo Forum, and Race 2020 Summit. So, the first one, the GST Council split on borrowing options. Recently, GST Council meeting over a plan to get the states to borrow from the market to meet the estimated 2.35 lakh crore shortfall in compensation cess collection this year. Yate Pothamote ami gom pabo lagile what is GST Council? From the 101 amendment of the Constitution, Article 279A was inserted in the Constitution. And from the provision of Article 279A, GST Council was established with Finance Minister as the chairman, the Minister of State's Revenue as a member, and Finance Minister of the state or any other minister recommended by the state as member. So this is the composition of the GST Council. Finance Minister as a chairman, the Minister of State, Revenue as member, and Finance Minister of the state or any other minister recommended by the state as member. Now second important thing, the weightage of votes in the GST Council. Central or by union or weightage hold 1/3 and bakibur state or mili kine 2/3 votes. Central okole 1/3 and baki hokolobur states mili 2/3 weightage. And any decision GST Council pass hobo karone 3/4 members should agree. That means 3/4 of the member he decision karone vote koribo lagibo. So these are the important facts about GST Council. The next important thing in this article is the compensation cess. Now, what is compensation cess? See, যেতিয়া GST discussion হৈ আছিল অহা নাছিল state বোৰ reservation আছিল because state or যিখিনি income যিখিনি taxation থাকে তাৰ shortfall হ'ব বুলি. So to address those concerns, GST compensation cess was announced for 5 years GST অহাৰ পাছত. But in this meeting, the GST compensation cess collection period extended beyond 2022 to repay the proposed borrowings. That means 5 years ke upor leke extend korise. Ei dikhon meeting hoy gol GST Council. The first thing is jitu plan borrowing or karone discussion hoisile, there was deadlock and no consensus reached. Hence again 12 October target meeting hobo. The second important thing is the GST compensation cess aku increase korise beyond 2022. That means more than 5 years. The third important thing is the states to get 45,000 crore of cess collections and IGST dues by the end of next week. Aru tate 20,000 ei bosor 2020-21 collection kora GST compensation kini thakibo. So these are the important facts about this article. The important for prelims are GST Council, its members and its vote weightage. Then what is compensation cess? And for means or karone the federal issues GST logot jikhini ase. ঠিক আছে? So prelims 2020 APSC prelims or karone GST Council, your composition, your votings aru composition cess important hoy. The next important article is Nobel Prize for Medicine. Etu kune pale? 2 American scientists, Harvey J. Alter and Serge M. Rice, and 1 British scientist, Michael Houghton. Kiho karone pale? For the discovery of hepatitis C virus. Hepatitis C virus discover korise hetu kan Nobel Prize Nobel award to jalake paise. And why it is important? Now in future we can expect vaccine for hepatitis C. Now this question came in UPSC 2019 last year. The question is which of the following statement is not correct? Tolar kuntu statement correct no hoy.
ইয়াৰে যিটো বি ষ্টেটমেণ্ট আছে সেইটো দিয়া আছে যে হেপাটাইটিছ বি আনলাইক হেপাটাইটিছ চি ডাজ নট হেভ ভেকচিন নো ইট ইজ ৰং হেপাটাইটিছ চিৰ এতিয়ালৈকে ভেকচিন নাই বাট হেপাটাইটিছ বিৰ ভেকচিন আছে আৰু সেইটো ইনফেক্ট মিছন ইন্দ্ৰধনুষ তাতেও ইনক্লুড কৰা আছে হেপাটাইটিছ বি হেন্স বি ইজ নট কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ বি so for prelims perspective this is important for APSC 2020 prelims as well as next year UPSC 2021 prelims. The next topic is the Pharmex unwanted constitutional adventurism. So okon janilo je Pharmex kon ki hoy prothom kon holte farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services. See, the terms are important. Yat koise farmers empowerment and protection, and second point is the agreement on price assurance and farm services. See, enekwa hoy je thori lok eta private agency 100 quintal potato from a farmer kinise, but পইচা দিয়াৰ সময়ত তেনেকৈ ক'লে যে 50 কেজি পটেটো একচুৱেলি বেয়া হয় দোজ আৰ ৰটেন পটেটো আৰু সেইটো কাৰণে কমকৈ পইচা দিছে তো এনেকুৱা ইছ্যুবোৰৰ কাৰণে এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আণ্ডাৰ দ্য এগ্ৰিমেণ্ট অন প্ৰাইচ এছুৰেঞ্চ ডিছপিউট ছেটেলমেণ্ট মেকানিজিমটো এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে ইট ইজ এ পজিটিভ ডেভেলপমেণ্ট ৱেৰ এজ ইন দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্ট দ্য ফাৰ্ম ছাৰ্ভিচেছ এইটো হ'ল মেইনলি কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং চি লিগেল যিবোৰ লেংগুৱেজ থাকে সেইটো এডুকেটেড মানুহৰ কাৰণে বুজিবলৈ অকণ দিগদাৰী হয় লিগেল লেংগুৱেজটো চ' কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙত যেতিয়া ফাৰ্মাৰে চাইন কৰিব তাতে যিখিনি লিখা আছে তেওঁলোকে কিমানখিনি বুজি চাইন কৰিব সেইটো এটা ইছ্যু হয় এগেইন ছেকেণ্ড থিং কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিঙত যেতিয়া ডিপেণ্ডেঞ্চি বাঢ়ি যাব প্ৰাইভেট এজেঞ্চিৰ ওপৰত তেতিয়া ফাৰ্মাৰৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কমি যাব পাৰে চ' দিজ আৰ দ্য ইছ্যুজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফাৰ্ষ্ট বিল দেট ইজ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড প্ৰটেকশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট অন প্ৰাইচ এছুৰেঞ্চ এণ্ড ফাৰ্ম ছাৰ্ভিচেছ So next one is the Essential Commodities Amendment Act 2020. So ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে যিখিনি এসেনশিয়াল কমোডিটি আছে সেইখিনি প্রাইস রেস্ট্রিকশন ইন নর্মাল সিনারিও নাথাকে whereas emergency like condition like the COVID-19 issue এনেকুৱা সময়ত প্রাইস রেস্ট্রিকশন বিলাক আহি যাব so ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে যদি ৰেস্ট্ৰিকশনটো উঠাই দিয়ে এসেনশিয়াল কমোডিটিছৰ তো অফ কোর্স ফাৰ্মাৰ্ছৰ মেবি ইনকাম বাঢ়িব পাৰে বাট দেয়াৰ উইল বি ইনফ্লেশ্যন price rise of the essential commodities to poor khini hit hobo pare so these are the issues regarding the second bill and what is the third bill is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020 see important thing 7th schedule apun hokol jane je 7th schedule amar constitution ase aru yak tinikhon list ase list 1 list 2 and list 3 list 1 is the union list list 2 is the state list and the list 3 is the concurrent list agriculture code ase it is a state subject in the second list agriculture ase and it is listed as the entry 14 to agriculture hoy state list to under and hence the state or power ase agriculture upor law khini nije enact koribo karone but in 1954 there was the third constitutional amendment act GA concurrent list of এন্ট্ৰি 32 ইনক্লুড কৰিছিল আৰু যেটো কাৰণ সেই সময়ত বহুত হিউমেন ক্ৰাই হৈছিল যে সেন্টাৰে ষ্টেটৰ পাৱাৰৰ ওপৰত নিজৰ পাৱাৰখিনি ডমিনেট কৰিব বুলি সো ইন ফ্যাক্ট সেই যেটো এন্ট্ৰি 33 ইনক্লুড কৰিছিল আন্ডাৰ দ্য থাৰ্ড এমেন্ডমেন্ট এক্ট সেইটোৰ আধাৰতে এই বছৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইখন বিল ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ প্ৰমোশ্যন এণ্ড ফেচিলিটেশ্যন পাছ কৰিছে ডেট মিনছ চেণ্টাৰে ষ্টেটৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত ল'ব আছে এণ্ড হেন্স ইট ভায়োলেটছ দ্য ফেডাৰেল নেচাৰ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি চ' ইট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ফৰ দিছ ইয়াৰ মিনছ যে এই তিনিখন এক্ট তাৰ লগত ৰিলেটেড বস্তুখিনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্লাছ ফেডাৰেল ইছ্যুজ এণ্ড ইণ্টাৰি ইছ্যুজ ফৰ দ্য মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ দ্য নেক্সট ওৱান ইজ দ্য কোৱাড will discuss vaccine and 5G to initially ami gom pabo lagile je quad ki hoy see quad ji to announce korisile that was announced in 2007 by Shinzo Abe of Japan thik ase now quad er member চাৰিখন country hoy USA then Japan then Australia and India ঠিক আছে
আৰু কোৱাড মানে হ'ল কোৱাডলেটাৰেল ডায়লগ সি ইউএছৰ ইছ্যুটো হ'ল যে ইউএছৰ এতিয়া যিখিনি পলিচি আছে টু কণ্টেইন চাইনা হেন্স USA is in Quad. Next is Japan. Japan আৰু China, South China বহুত skirmish হৈ আছে because adventurism of China. Third is Australia. Australia internal policy Chinaৰ বহুতখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ অহা বুলি ৰিচেণ্টলি নিউজত পাব্লিছ হৈছিলে এণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ বহুতখিনি বৰ্ডাৰ ইছ্যু চলি আছে আৰু চাইনাই চাইনিজ আৰু একেলগে ইণ্ডিয়ান অ'চেনত চাউথ চাইনা আৰু ইণ্ডিয়ান অ'চেন বহুত এৰিয়াত চাইনাই নিজৰ যিখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে সেইটো বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে এগেইন ৱৰ্ল্ডৰ যিখিনি মেক্সিমাম ট্ৰেড হয় ডেট ইজ ভায়া অ'চেন ভায়া ৱাটাৰ হয় তো চাইনাৰ যিখিনি এগ্ৰেছিভ বিহেভিয়াৰ ইয়াতে কৰি আছে সেইখিনিক এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে কোৱাড গ্ৰুপে নিজৰ ইণ্ডো পেচিফিক এৰিয়াত ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনত অপেন এণ্ড প্ৰস্পাৰাছ ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজন এই মতটো ফ'ল' কৰিব নাও এগেইন ডিছকাছ কৰিব এটা ভেকচিন ৱাই ভেকচিন চি COVID-19 প্ৰথমতে ক'ত হৈছিলে ইন চাইনা তো চাইনাৰ ডাটা বহুতখিনি আছে যে COVID-19 কেনেকৈ স্প্ৰেড হয় কি হৈছিলে বাট সেইখিনি ডাটা বহুতে কমপ্লেইন কৰি চাইনাই শ্বেয়াৰ কৰা নাই বিকজ চাইনাই ভেকচিন নিজে বনাব চেষ্টা কৰি আছে তো সেই গোটেইখিনি বস্তু এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এই ভেকচিনৰ ওপৰত কোৱাড কাউণ্ট্ৰিখিনি ডিছকাছ কৰিব নেক্সট ইজ 5G কিহৰ কাৰণে বিকজ 5G যিখিনি ডিভাইচ হয় সেইখিনি চাইনাৰ হুৱাৱে বুলি কোম্পানীটো মেক্সিমাম তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰে তাৰে সেইটো কাৰণে UK ইনফেক্ট ইউনাইটেড কিংডম তেওঁলোকে 5G গ্ৰুপ এটা এনাউন্স কৰিছে অৰ D10 গ্ৰুপ সেই D10 গ্ৰুপ কোন কোন আছে G7 অৰ 7খন কাউণ্ট্ৰি প্লাছ ইণ্ডিয়া প্লাছ অষ্ট্ৰেলিয়া প্লাছ সাউথ কোৰিয়া It is very important for prelims perspective. What is the D10 group or 5G group initiated by UK? Kun ase G7 countries, India, Australia and South Korea. Now next important thing about this article is the SCRI. What is SCRI? That is the Supply Chain Resilience Initiative. Kune push korise Japanor initiative hoy Supply Chain Resilience Initiative kihor karone to reduce the dependence on Chinese manufacturing, especially as India has refused to be a part of ASEAN-led RCEP. ठीक है Next important is the Blue Dot Network. What is Blue Dot Network? It too important है. Blue Dot Network की है? Blue Dot Network it is the USA announced करिसले. ठीक है It is led by US along with Japan and Australia. ঠিক আছে It is a multi-stakeholder initiative to bring together governments, the private sector and civil society কিহৰ কাৰণে to promote high quality and trusted standards for global infrastructure development. Okay, so from this article SCRI is important, Blue Dot Network is important, then 5G group or D10 group these are important আৰু quadr member কোন হয় সেইখিনি for prelims perspective important হয় and for mains perspective IR আহিব how to address China via quad এইখিনি mains কাৰণে important হয় see next is India and Myanmar IR ওপৰত এটো আসাম ত্ৰিপুৰাত আহিছিলে see Myanmar লগত অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ 4খন ষ্টেটৰ বৰ্ডাৰ আছে কি হয় First to hold Mizoram, next is Manipur, next is Nagaland, and last one is Arunachal Pradesh. So these 4 states share border with Myanmar. Important for prelims perspective. Next is India Myanmar recent trade development tare upor. See, there is a port named Kaladan port in Myanmar. Jot India তাৰে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে বহুতখিনি ইস্যু হাতত লৈছে it is important for prelims perspective then there is another port named Kyabkyu port কি এটো কিয় কাৰণে important because China Kyabkyu port develop কৰি China Myanmar economic accessৰ কাৰণে process হাতত লৈছে it is a strategic threat for India so the first thing is related to the port-led development
কালাদানত ইণ্ডিয়া ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে এণ্ড ক্যাপকিউত চাইনাই কৰি আছে the next issue is the insurgency issue what is the insurgency issue নাগালেণ্ডৰ বহুকেইটা ইনচাৰ্জেন্ট গ্ৰুপ ম্যানমাৰ থাকিছিলে যাৰ এগেইনষ্টত ইণ্ডিয়া আৰু ম্যানমাৰ আৰ্মিয়ে লাষ্ট ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি অপাৰেশ্যন কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট ইজ দ্য ড্ৰাগছ এণ্ড আৰ্মছ ট্ৰাফিকিং চ' যিখিনি বৰ্ডাৰ আছে ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ দেট ইজ হাইলি প'ৰাছ এণ্ড প'ৰলি গাৰ্ডেড বৰ্ডাৰ হয় চ' বহুতখিনি কমপ্লেইন আছে যে সেইফালেদি বহুতখিনি ড্ৰাগছ এণ্ড আৰ্মছ ট্ৰাফিকিং বহুতখিনি সেইফালৰ পৰা হয় নেক্সট ইজ the influx of sizable numbers of Rohingya is another important issue between India and Myanmar. Now in this article it talks about the India-Myanmar-Thailand trilateral motor vehicles agreement. See, it is very important because trilateral highway between Myanmar, India and Thailand is important for India's trade gateway with Southeast Asia and also for Act East policy it is very important for the perspective of Act East policy. So for our businesses to flourish via trade to Southeast Asia, Myanmar is very important for us. Aru yate in this article the India-Myanmar-Thailand trilateral motor vehicle agreement to discuss kora hoise. The next important article is India successfully test game changer smart torpedo system. Now game changer smart torpedo system ki hoy see it is smart it is a missile assisted release of lightweight anti-submarine torpedo system for anti-submarine warfare ঠিক আছে now ki hoy the smart torpedo system or smart when launched from warship it takes off like a regular supersonic missile okay it takes off like a regular supersonic missile aru low altitude travel kora pisot when it approaches close enough to the submarine যেতিয়া সাবমেৰিনখন ওচৰ পায় তা মিছাইল উইল ইজেক্ট দ্য টৰ্পেডো সিস্টেম মিছাইলটোৱে টৰ্পেডো ইজেক্ট কৰিব যিটো পানীত পৰি যাব আৰু তাৰ পৰা সাবমেৰিনখন এটেক কৰিব ঠিক আছে it is a very sophisticated missile developed by DRDO. The next one is yet important eta hol the flight testing of smart follows the successful test firing on Saturday of its indigenously developed nuclear capable hypersonic missile Saurya with a strike range of around 1000 km from the test range. So in this article the smart torpedo missile and Saurya Saurya missile it is both are important for brilliance perspective. The next one is Center announces release of 20,000 crore to the states. It I already porhilu what is GST council what is compensation says here important to hold the council has approved the revised requirement of HSN. Now what is HSN? HSN means harmonized system of nomenclature code for goods. It is very important for international trade aru etu kune develop korise it is developed by World Custom Organization okay it is important for brilliance perspective. The next one is the ex-minister, former Union Minister Suresh Prabhu has launched independent forum named India Bamboo Forum. See, kihor karone important hoy Bamboo Forum. See, already last year by via amending the Forest Act, bamboo is not a tree বুলি government declare কৰিছে kihor karone because bamboo report India in future economy plus job potential job creation workখিনি depend কৰিব about 2.5 billion people in the world depend economically on bamboo and international trade in bamboo is estimated to be $4.5 million. That's huge. Secondly, in India bamboo has potential to benefit more than 4 million small farmers and 1.5 million micro entrepreneurs in the next 5 years. So bamboo India 10
10 million hectares of land bamboo cultivate kora hoy ba bamboo is grown on 10 million hectares in India, and it covers almost 13% of the total forested area. ঠিক আছে, and total production of bamboo is 5 million ton every year. Okay, so it is very important for India's economic perspective for the small farmers. India is only second to China in terms of bamboo diversity. Monot rakhiba, India is second only to China in terms of bamboo diversity. Already Indian government bamboo karone bahut khini scheme launch korise. To tar eta hol important, in the 2007 India launched the National Bamboo Mission. Okay, so these are the important facts about the bamboo initiative or India Bamboo Forum. So it is important for prelims perspective or mains karone bamboo economic karone important na hetu mains karone important hoy. The last one to discuss is RACE 2020. RACE 2020. Now what is RACE 2020? RACE means Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment. RACE means Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment. Etu ki hoy? The government of India announced the mega event RACE 2020 jitu ei bosor Delhi hoisile. ঠিক আছে, আৰু RACE 2020 is the India's first artificial intelligence summit to be organized by government in partnership with industry and academia. So it is important for prelims perspective. So this